ஓகே ப்ரோ. இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட கரண்ட் கட் ஆகுது. தேவையில்லாததெல்லாம் பொறுக்கிட்டு இருக்கு இது. போலாகன்லாம் இப்போ நான் கேட்டேனா? ஹலோ ப்ரோ, இப்போ பிள்ளைங்க எவ்வளோ முடிச்சிருக்கீங்க? நீங்கள் 54% ப்ரோ என் கேமில். ஜஸ்ட்டு 54% தான் முடிச்சிருக்கேன் நான். நிறையா இருக்குது. ஃபேனில் போயிடுது. போச்சுரா போச்சுரா.
இருங்கடா உங்க எல்லாத்தையும் நான் போடுறேன்டா. ஸ்டோரி செம்மையாக பண்ணிட்டோம்ல. ஆமாம் ப்ரோ, நல்லா பண்ணியிருக்கிறான் இப்போதைக்கு. இன்னும் ஸ்டோரி இன்னும் நிறைய இது புரியலை, ஏன்னா இன்னும் சொல்லலை. இருக்கானுங்களா அண்ணா? ஓகே ப்ரோ, அவ்வளோதான். ஓகே, செராமிக்ஸ்லாம் இருக்குது, அங்கே வந்து எடுத்துக்கலாம். பரவாயில்ல ஒரு இந்த கேமில் ஆக்சுவலி என்னன்னா சாவர மாதிரி காமிக்கு யாரும் இது பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே மயக்கம்தான் போடுறானுங்க. ஏன்னா ஆனால் DS1 செத்துட்டானுங்கன்னா அந்த இடத்துல பிடிஏ மாறிடுவானுங்க. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை.
There, Sam. It's the coffin. Be careful. Higgs may still be inside that tree. ஹிக்ஸ் உள்ளே இருந்தால் பார்த்துக்கலாம்டா. வேறு ஒன்று இருக்குது. That one. Coffin. Oh, Looks like you have what was requested. nice. இங்கே பாருங்க ப்ரோ. What remains now is to drop it off. பரவாயில்லையே. இருங்க இது எல்லாத்தையும் உள்ளே வச்சுக்கலாம். கார்கோ எக்ஸீடட். அப்போ என்ன பண்ணுறது? சரி இருங்க, இது இங்கேயே இருக்கட்டும். நான் போயிட்டு இந்த ரோடை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு போகலான்னு பார்த்தா விட மாட்டாங்க. போடு இவ்வளோ. ஆனால் இன்னும் பத்தாது நினச்சேன்டா. ஓகே, இப்போ எந்த பக்கம் வழி? அந்த வழியாக போய் அந்த பக்கம் போயிடல. ஓகே, தேவையே இல்லாதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ப்ரோ.
shadow is coming. Do you stay to the heart? Your smiling face is like a big ship in the sky. Playing my guitar, 'cause time is running out. We have prepared everything, I think so far. Tell me what your favorite day, the empty sky is coming. But you don't want to escape anymore, so I say hey. Let's get a move. Tell me what your favorite day, the empty sky is coming. Oh, let's turn ourselves another world. Let's get a move on. Let's go there together. It's up to you, but you know it's ending. Hey, if the shadow is coming, do you stay to the heart? Your smiling face is like a big ship in the sky. I'm playing my guitar, 'cause time is running out. You're mine. We have prepared everything, I think so far. Tell me what your favorite day, the empty sky is coming. But you don't want to escape anymore, so I say hey. Tell me what your favorite day, the empty sky is coming. Ah, so that's the place, huh? Oh, let's do this. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised. I'm glad you could make it. Did you really manage to retrieve the device? I'll need to assess its condition. Wow. I don't think anyone could find fault with your work. It's perfection. Ah, I know this. I've been looking all over for it. Been waiting a long time. I understand you have a Cupid. Then go ahead and connect me to the network. மெக்கானிக் இவன் யார் ப்ரோ எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் ப்ரோ இவன் தான் ப்ரோ உட்கிட்டு ப்ரோ இவன் தான் உட்கிட்டு ஆக்சுவலாக இந்த கேமோட மியூசிக் டைரக்டர் இவன் தான் Now display your current porter grade. Fascinating, this ocean of information. It's so much more than I imagined. Enough for me to make great strides in multiple avenues of research. I hesitate to call it a reward, but I would like to present you with this. It's a classic collectible, sure to help you make lasting memories. I finished my examination of that coffin, and now I can share with you the coffin board schematic. It's essentially a coffin that's been equipped with an electric propulsion unit. Who made it and for what purpose is anyone's guess. I just happened to stumble across the associated data while I was studying the one you recovered. I'm also curious how such a bizarre device came into the possession of the armed survivalists.
Even though the weapons factory has been destroyed, this and other dangerous tech has been popping up everywhere. We need to use all methods at our disposal to protect ourselves. Thanks again for all your help, friend. Oh, and by the way, the data scientist just posted a sub-order for you in the system. Sounds like she's got her hands on something intriguing. You should at least take a look at the request. But I won't keep you. We both have work to do. Sam, the coffin you recovered for us is being examined by the mechanic as we speak. APAS's own analysis has concluded that while there is no evidence that Higgs was ever inside it, the technology it utilizes is undeniably related to that of the Ghost Mechs. Meaning it's possible that Higgs is still fabricating all new kinds of weapons. Now, as for the coffin board that the mechanic was kind enough to share with you, it's much more than just a mode of transport. If you're within network coverage, you can hide inside one and retreat into the tar currents. This provides an opportunity to catch your breath, or to attack the enemy with a stun bomb. The board you brought back had the very same functionality, so we're very lucky you stole it from the survivalists before they could learn how to use it. It would be terrible indeed if we had to contend with enemies attacking from the tar beneath our feet. I must commend you on a job well done. Thank you, Sam. Thanks for doing your part, Sam. I know that wasn't an easy job. The time has come to finally connect East Fort Knot to the chiral network. That said, it will take a while longer for the necessary cargo to be ready for transport. So let's use this time for everyone to get some rest. Between decontaminating the ship and searching for the weapons factory, it's fair to say everyone's been feeling the strain. You and Dolman have had to complete several difficult orders recently, too. Wrap up any pressing and finished business, then return to the Magellan so you can take a break. Okay. We have a long road ahead of us, and we need to manage our health to make it to the end. On another subject, would you mind if I borrowed that instant camera the mechanic gave you? I bet Rainey and Tomorrow would love to try it out. Apparently, they're pretty rare these days. It'll be a fun experience for them. ஓ இதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபோட்டோ இது வரப்போதா? Order completed. Well done. ஏன் இத்தனை இருக்கு?
இன்டர்மிஷனா ப்ரோ? கேம் இப்போ தான் ப்ரோ பாதியாக முடிச்சிருக்கேன். அப்படின்னா இன்டர்மிஷன் சொல்லிட்டு இடைவேளை விட்டாரு. Because I'm free, nothing's worrying me. Sam, it's Hartman. Do you have a moment? I've been wondering, is there a child on board with us? I asked because there were building blocks in my room, and I certainly don't recall putting them there. Unless you know something about them? Maybe they belong to tomorrow? She's taken an interest in all kinds of things. Yes, Oh. that could well explain it. Right. Sorry for bothering you. Did you manage to get some rest, Sam? I hope so. Your next order is ready for you. This time you've been asked to deliver some cargo to East Fort Knot. But you need to travel to West Fort Knot to pick it up. And that's quite far from your final destination. The DHV Magellan can take you straight there at least. Plot a course for us and we'll get underway. Drawbridge is on standby for now. But once you accept this order, you can be assured that we'll provide you with whatever support you need. See to your equipment, then head to the West Fort Knot delivery terminal to get started. Hey Sam, Tarman here. We used this recent downtime to modify the DHV Magellan so you can change its exterior colour at will. Oh. If you access your ring terminal while in your private room, you'll see a new customization function is now available. So if you'd like to change things up before tackling your next order, you're more than welcome to do so. Bye, Sam. ஹாய். கோல்டு ஷவரா? கோல்டை எனேபிள் பண்ணாரு. எதுக்கு கோல்டு யூஸ் பண்ணுறாரு? ஹாட்டு தானே யூஸ் பண்ணுவார் எப்பவுமே.
miss the taste of food. When I saw that coffin, I was reminded of a rather unorthodox type of psychotherapy. The patient lies down inside a coffin, which is then closed, plunging them into darkness. And being subjected to this simulated experience of being laid to rest, they may find a measure of peace and comfort. If you spot a coffin that seems suitable for this, why not climb inside and see what happens? பாருங்க ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. Hey, Sam. Hi. What are you guys doing? Nothing important. Can you take a picture of us? Sure. If we want to do it right, we could choose somewhere else. All right. Why don't you choose? சும்மா இங்கேயே எடுப்பான். தலைவன் பாரு போற விளையாண்டுருக்கான். You see, someone closed their eyes. Let's try for another one. That's a nice photo. Thanks. They'll make for a great memento. I love it. You take care, Sam. All right, later. Sam, it's Tarman. This order calls for the delivery of some specialized medical equipment. West Fort Knott is the only place nearby with the facilities capable of fabricating it. Unfortunately, the DHV Magellan can't assist with transport. The risk of tar contamination is too great, which means you'll need to take it the overland route. It's a lot to lug all the way to East Fort Knott, but there we are. Hook them up to the network once you're there, and we'll move the ship to your position. Commencing route creation.
என்னது a coffin shaped transporter device that can operate as smoothly on water as dry land, as well as riding the coffin board. You can climb inside to take a rest, hide from enemies, and multiply. It can also வித்தியாசமாக இருக்கு ப்ரோ இது. Order accepted. Thank you. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண விட மாட்டான் பாருங்க. ஏதாவது ஒன்று ஒட்ட சொல்லுவான், கன்ஃபார்ம் சொல்லுவான் பாருங்க. பாருங்க பாருங்க, இதுதான் இது ஒரு பிரச்சனை. இதுதான் பிரச்சனை இந்த கேமில். ஸோ நம்மளே மேனுவலாக போக வேண்டியதாக இருக்குது. இங்கேருந்து இங்கே ரொம்ப பக்கம் ப்ரோ. அப்படியே நம்ம போயிடலாமா? இப்படியே போயிடலாமா ரஷ்யா? ஸோ இங்கே வரைக்கும் போயிடலாம். இங்கே போய் இறங்கிட்டு நம்ம அப்படியே ரோட்டில் இப்படியே போயிடலாம். ரோட்டில் நம்ம போயிட்டு அப்படியே போய்க்கலாம்.
Narayana.
creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route. பரவாயில்ல. நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் துரத்துறானுங்க. அப்புறம் இந்த பக்கத்தில் வரும்போதெல்லாம் செம்ம பிரிட்ஜு மேல் வழியாக கட்டுற நம்மளை.
That is a veritable herd of chiral creatures. Far more than we're equipped to handle. We should hurry and get away while we still can. எதா சொல்றான்? Okay. செராமிக் 1700. ஆல்ரெடி ஃபில்லா? ஓகே, 680 தேவை. இவனுங்களை ஆல்ரெடி அடிச்சு போட்டனால வாங்கி தான் இருப்பானுங்க.
Nice. அப்புறம் கைரல் பிரிட்ஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கார் போகுமான்னு தெரில. வண்டி போகிறளவுக்கு போச்சு. வந்துட்டு சைன் வைப்போம். ஆக்சுவலாக ரெக்வஸ்ட் ஆன்லைன் எய்ட் ரெக்வஸ்ட் இங்கே இருக்குது. அந்த இடம் பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்குது.
அப்போயே நினச்சேன் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல பிடி இருக்கும்னு. வேலை நம்ம அந்த சைடு போகிறதில்ல. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your order central. Fell to the ground. I can't carry it alone. So I'll bury them. Okay, must have been further now. I appreciate you coming all this way. You're a lifesaver. I'm not just saying that either. I mean it. Seriously. We owe you. Right. Let's get this cargo processed ASAP. Nice. Very, very nice. Such good condition. We'd never think you'd been outside at all. Sam, the man in the dark about everything. Okay. We're so grateful for your support. Put us online with your Cupid. We're ready. யார் அப்புறம் வித்தியாசமாக இருக்கான். Focus skeleton and active descent make it much easier to traverse difficult terrain such as rivers, slopes and snow. Boosting provides even greater stability but will drain the battery. Cargo capacity is greatly increased, so carrying an extra 120 kg is now possible. Okay. Now displaying your current porter grade. Looks like we've finally become part of the chiral network. Between this and the life support systems you brought us, we can begin giving proper treatment to all the folks suffering from chiral contamination. Oh, I got a little present I'd like to give you as a thanks. Take it with my compliments. அது கூலிங் கிளாஸு. ஓகே ஓகே. கூலர்ஸ்.
Those beauties are pretty hard to come by these days. And I just know they'll look great on you. Oh, in addition to that, I've shared the data for a Boca skeleton. It's a piece of equipment specially tailored to porter work, allowing you to carry lots of cargo without difficulty. Ideal for keeping your balance while making your deliveries. Steep slopes and rivers are no match for this baby. It's bound to make your next runs much easier, and it'll help you expand the network too. You know, before you came along, we lost a lot of people to chiralium exposure. For a while there, it felt like we were counting the days until the inevitable void out. But it seems like we'll be able to avoid that terrible fate after all. We won't fall victim to the same tragedy that befell North Fort Knott. Our facility here at F4 isn't just a network connection point. It's also a key distribution hub for the eastern part of the continent. Without it, lots of folks would lose access to deliveries, and you'd have no chance of extending the network any further. And without a fully linked up continent, we'll never get to see a new plate game manifest. No need to worry though. You've guaranteed we'll be around for a good while yet. Rest assured that we will keep working to improve our skeleton tech. We'll be continuing our research into road development as well. All to bring this continent into the fold. Okay. Road development research என்னது என்ன சொல்ல வர? As a major distribution hub, we conduct research and development into all manner of delivery-related technologies. The Boca skeleton is one such product of our work. And lately, we've been thinking of ways to create next-generation roads. Something allowing for faster and safer deliveries. There's plenty of room for improvement in the conventional designs. Since you brought us onto the chiral network, we've started gathering all kinds of useful data on the subject. But we're gonna need more before we're finished, I think. We'd be grateful if you could help us out on that front. Thanks for everything, Sam. We've got a lot riding on you drawbridge folks. I hope you won't let us down. Hello, Sam. It's me. வாடா ஸ்டார்டிங்கில் வந்த அதுக்கப்புறம் இன்டர்மிஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வர பிரசிடென்ட். You who made this possible. On behalf of the company, allow me to extend my sincerest thanks. It's likely that the difficulties we face will only continue to increase as we press on. But you and your comrades will rise to the challenge. Of this I have no doubt whatsoever. The probability of creating a new plate gate rises with each expansion. Do what you must to make it happen. Sam, it's happened again. A disruption in the tar currents. We won't be able to head your way just yet. அட போடா மண்டையா, இப்போ பார்த்தாலும் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியல. That nirvana phenomenon, right? We won't know unless we take a look outside. நம்ம போய் வெளியில் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ஆக்சுவலாக எல்லாமே இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். திடீர்னு சண்டையை வர வச்சுருவானுங்க, சொல்ல முடியாது. பார்த்தீங்களா சொன்னானா? அப்புறம் பெரிய கேசல் மாதிரி இருக்குது, பிளேட் கேட் மாதிரி இருக்குது கிட்டத்தட்ட. ஆமாம் ப்ரோ, பிளேட் கேட்லேயும் இதே மாதிரி தான் நடந்தது. அதான் பிளேட் கேட்டு ஆஸ்திரேலியா வரதுக்கு முன்னால் பிளேட் கேட்டு. இல்லை இது பிளேட் கேட் இல்லை, இது இது அந்த அந்த இவனோட உலகத்துக்கு போகிறது, டுமாரோட உலகத்துக்கு போகிறது. அட இந்த மிலிட்ரிக்காரன் வேற அடிப்பானே உள்ள போனோன்னே. தூக்கிட்டு போயிட்டான் ப்ரோ.
இவனுங்க என்ட்ரி எப்போவுமே மாசாக தான் இருக்கும். இவன் எப்போவுமே அதிரடியாகவே என்ட்ரி கொடுக்குறான் ப்ரோ. டெல்யூஜ் எபிசோட் 8. அண்டர் வாட்டரா? தண்ணி கடியில் இருக்கும் ப்ரோ. அப்போ இருங்க, ஜம்ப் பண்ணா ஆமாம் ஒரு ரொம்ப உயரமாக ஜம்ப் பண்ண முடியுது. பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கு. இருங்க, இதுக்கும் கன்னெல்லாம் எக்யூப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதுக்கும் I feel as though my body's become lighter. Are you thinking what I'm thinking, Sam? You might be able to jump much further than usual. ஹாஸ்பிட்டல். இருங்க, லைட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். லைட் கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. டர்ன் ஆன். ஏதோ போனுச்சுல. திமிங்கலம். அப்புறம் அது வித்தியாசமாக இருக்கு. அவன் வெடிச்சு செதறான். ஐயோ, பிளட்டு கம்மியாயிருச்சு. ஐயோ, இறங்க ப்ரோ.
அங்கே ஏதோ இருக்குது, அது என்னன்னு பார்த்து எடுத்துக்கலாம். பிளட் பேக்கு, பிளட் கிரனேடு, ஓகே. பிளட் பேக் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் சண்டையில் எவ்வளோ ரத்தம் குறையுதுன்னு. அந்த அங்கே ஒரு பிளட் பேக் இருக்குது. கரெக்டாக கேட்டவுடனே கொடுக்குறானுங்க. சரி, வேறு ஆகும்னா கால் ஆஃப் டியூட்டி மாதிரி பஸ் கொடுக்குறான்.
Look, something's coming. Watch out! ஃப்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பக்கம் போக முடியாதா? Ice pillars are a real nuisance. Think there might be a way to destroy them? இங்கேருந்து ஸ்னைப்பர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்னைப்பர்லேயே போட்டிருக்கலாம். ஆக்சுவலாக ஸ்னைப்பர் ஒரு கிடைக்கும் ப்ரோ, அதை நான் எடுக்காம விட்டுட்டேன்.
Got him on the ropes. He's trying to flee to the church down below us. அவ்வளோதான், முடிச்சு விட்டாச்சு. வெரி ஸ்லூங்கிறான் பாருங்க. His face? No, I don't. Sam, do you read me? Come in, Sam. Come in. We were whisked away to that strange place again. What? We only lost you for a few seconds. And time must flow differently over there, like on the beach. Well, glad you're all right. The tar currents seem to have settled down, so we'll be able to surface there shortly. Just sit tight, okay? Sam, why don't we return to the DHV Magellan and get some rest? You can ask Fragile to look into that card you obtained as well. Oh, seems all the possessions you had earlier are in that open space over there.
His name is Neil. Neil Vanna. Neil Vanna? Oh, here I thought he said Nirvana. There must still be tar in my ears. It seems that the ID card you brought back belonged to the man himself. Charlie helped me dig up the details. The card was issued by Bridges years ago, when the chiral network was still being developed. Records confirm that Vanna has been dead for some time. So he was a member of Bridges? No, it doesn't look like he was. Vanna was a porter contracted by Bridges to handle jobs with special requirements. Like all of you, he was a doom sufferer who leveraged his abilities. A top-notch porter by all accounts. He worked the Mexican border. Brought over all kinds of useful stuff. Ostensibly, resources and medical supplies. But in truth, he transported drugs and other prohibited goods. So he was a smuggler. Vanna's ID card served as a key to some of Bridges' secure installations, though only a select few, of course. Specifically, those dedicated to the BB experiments, along with various other medical facilities. I believe that the place you went to for counseling was one of them. But everything in that area was obliterated 11 years ago by a void out, one in which Neil Vanna died. And from which you alone, Sam, were fortunate enough to emerge alive. Prior to all that, your counseling sessions made you a regular visitor, yes? Well, records indicate Vanna frequented the same facility. There's a fair chance that the two of you might have met before. Do you recall seeing him? It's hardly surprising. A great number of people pass through there all the damn time. No one would remember them all. Sam, it's Charlie. We've received your next assignment. This main order can be undertaken by accessing the delivery terminal at East Fort Knott. While you attend to that, we'll continue our investigation into Neil Vanna. I'll keep you posted. Woohoo! Looking... Neil Vanna, a porter employed by Bridges. A man not unlike yourself, it would seem. But why did he appear in that so-called Nirvana, or rather, that realm of the dead? And then there's the fact that he clearly spoke Lou's name. If we have another opportunity to visit that mysterious realm, then perhaps we can get some answers. That place we were sent to, the land of the dead, it strikes me as odd that it was submerged underwater. And did you see those columns of ice, the ones descending from the surface all the way to the floor? Afterwards, I realized what they reminded me of. The columns were reminiscent of a phenomenon known as brinicles. When seawater freezes and turns to ice, salt concentrates are released into the surrounding water. This brine is heavier than the water around it due to its higher density. It therefore sinks deeper into the ocean. As it flows towards the ocean floor, its lower temperature results in the formation of ice. And as this process continues, it can produce column-like ice structures. Any living creatures unfortunate enough to become entangled in these can be frozen solid. Little wonder they're called icicles of death.
The times we've encountered Nirvana. The first was amidst flames, and the second was in what seemed to be flood-ravaged ruins. Now, I believe that you were previously transported to a realm not unlike a battlefield. The places we found ourselves in are similar in that they were the sites of disasters. This is just a theory, but it could be the case that what we've seen is a reflection of Neil's mental state. He may have been a first-hand witness to a terrible tragedy which left a lasting mark on him. அந்த பேட்டில் ஃபீல்டுனா இப்போ டிஎஸ் ஒன்றை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்புறம் இவங்க. By the way, Sam, you saw Tomorrow with the apples in the corridor, right? It seems she was training, trying to gain more control over her temporal abilities. Taking green unripened apples and attempting to age them until they're red and ready to eat. But she's still having trouble getting it just right. She's taking it too far and making them rotten. There's no need to rush things. She'll get the hang of it soon enough. In the meantime, let's continue to support her. From this location, you should be able to see some snow-capped mountains, Sam. Your next objective can be found in the heart of them, in the form of the Eastern Environmental Observatory. Once again, you'll need to link up several sites en route to this destination. The first such site to be brought online is the Chronobiologist Shelter, which is due west. Pick up the main order on this delivery terminal in order to begin.
accepted. Thank you. Commencing route creation. Delivery. Snagged it. Look, that one. Disengaging weapons restrictions. Gotta stretch and relax.
Snag it. Wowzer! You're mine. Okay, just a bit further now. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal. Process your orders and requests. Good to see a friendly face. It's been a while since I've had visitors. I'll check your cargo right away. There's barely any damage I can see. That's great. Really great. I can't tell you how relieved I am that you got it here safe and sound. How did you manage to... I should have no trouble. Oh. Now displaying your current porter grade. I'm finally part of the chiral network. I've been looking forward to this moment. I should be able to conduct research at a faster pace than ever. Please accept this by way of thanks.
picked up this accessory in the UCA. You should try attaching it to your backpack. Who knows? It might bring you good luck. Oh, and in case you're curious, the cargo you brought me contained a stock of cryptobiote variants. I've taken to calling them chronobiotes. They appear to alter your body's internal clock for a brief period when consumed. Just another example of the many ways the Death Stranding is wreaking havoc on our perception of time. It's introduced us to Timefall and the beach, as well as the EEs that brought about previous mass extinctions. You know, I can't help but wonder if extinction entities are related to chronobiotes. Anyway, I'm glad you're here. Especially with the strange incidents we've been hearing about lately. Well, the porter who used to come through here was attacked by something. It was bad enough that they gave up doing delivery work for good. They still managed to deliver my last shipment, but it was covered with strange dents and markings. When I asked what had happened, they just said it was the work of the Headless Rider. People have been talking about the Rider for a while, actually. And there's this guy not far from here who's dedicated to studying strange mysteries like that. I sent him some details, and he said he'd need to ask around for someone to lend him a hand. You should keep your eyes peeled for trouble until he figures out what we're dealing with. I hope this isn't the last time we meet. With no one else around to make deliveries, I was beginning to think I'd have to call it quits. Oh, by the way, a suborder just got posted about those strange incidents I mentioned. You can check it on the delivery terminal here. It's probably in your interest to find out more anyway, given how much time you spend outside. And, who knows, you might even be able to convince them to join the chiral network, too. I just hope we can get to the bottom of things sooner rather than later. Thanks again, and take care. Well then, Sam. By the way, we have info on Nilvana to share. Could you join me on the bridge? Order completed. Well done. Thank you, Sam. We managed to learn a few more things about Nilvana. You may remember that he was a porter contracted by Bridges. That's what we told you before. Since then, I received a mail. Another one from our very own Hartman, I'm guessing. Look, we sure we can trust them? Whoever they are? They are almost certainly someone on the inside. Someone with access to the UCA's administrative systems. It seems Neil Vanna was attending therapy sessions. But the real revelation is who Vanna's therapist was. Charlie, can you please explain? A specialist who worked with other doomed sufferers, including one Sam Bridges. She was your therapist and your partner. Lucy? Neil Vanna's name was on our client list. Right there in black and white. That's crazy. We also uncovered a photo you should see. Per the records, they perished in a void out which claimed an entire city. A void out only you survived, Sam. Lucy was pregnant at the time. It wasn't mine. The child she was carrying. She straight up told me to my face. I never had any kids. She was just my shrink.
helping me to work through my often phobia. That's all she ever was to me. Sam, this is Charlie. A new assignment has been entered into the system. You've been asked to go and connect the metagenomicist to the network. Access the chronobiologist delivery terminal to find and undertake this main order. Thank you, Sam. Sure.
ஒரு வெறித்தனமாக இந்த கேமு ரெஸ்ட்டு கொடுக்காம ஆடுறேன். இல்லையே, ரெஸ்ட் கொடுக்காமலாம் இல்லையே ப்ரோ. லீவு அதனால ஜாலியாக ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். அவர் அது வித்தியாசமாக இருக்குது. No trouble at all. வரச்சலி என்ன சிம்ரன் இது அப்படிங்கிற மாதிரி. நல்லா இருக்கு, காமெடியாக இருக்குது. ஓகே. Did you manage to take a good photo? Sam, it's been a while since you had a proper... You and Neil Vana have a stronger connection than I realized. There must be some reason why he keeps appearing before you in that mysterious realm. Admittedly, while we've only seen... இவன் நமக்கு டான்ஸ் ஆடி காட்டுவான் ப்ரோ, அது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? இவன் நமக்கு டான்ஸ் ஆடி காட்டுவான். ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பாட்டு போட்டால் டான்ஸ் ஆடுவான். I commend you for your courage in facing your past head on thus far. I say this with the utmost sincerity. இருங்க பண்ணி பார்க்கலாமா? ஸ்பெசிஃபிக் அந்த பாட்டுங்க. இந்த பாட்டு தான் ப்ரோ. Do you have a moment, Sam? இதுதான் பாருங்க. பாருங்க, இது சூப்பராக இருந்தது ப்ரோ. இது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது செமையாக இருக்கா? அது ஒரு சாம ஆடிக்கிட்டு இருக்கான். காப்பிரைட் கன்ஃபார்ம். ஆமாம், காப்பிரைட்டில் நிறைய வருது இந்த கேமில். ஏன்னா ஆல்பம் சாங்கில் நிறைய வருதுல்ல. ஸோ நிறைய ஆல்பம் சாங்லாம் இருக்குது. காப்பிரைட்லாம் அது வர சகஜம் தான். கிளைம் ஆனால் அதில் எஃபோர்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறானு பாருங்கள், வித்தியாசமாக.
செமையா இருக்குல்ல. அவ்வளோதான் ப்ரோ, முடிஞ்சுது. செம்மையாக இருந்ததுல்ல இது. ஆனால் அது மூமெண்ட்லாம் பாருங்களேன், வேறு லெவலில் இருந்தது, ஸ்மூத்தாக இருந்தது அந்த டான்ஸ் மூமெண்ட்டு. You really don't remember me. That woman just now, was that... Lucy. That was Lucy. Ah, yes. She was your therapist, wasn't she? சில ட்ரெஸ்ஸை மாற்றாமல் வந்துட்டேன். சரி பரவாயில்ல, அப்புறம் மாற்றிக்கலாம். சாம பழச ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ. You might find the capturing part tricky, but if you're real quiet, you shouldn't have too much trouble getting close. Now, this emu appears to possess certain unique temporal properties. It may well have some kind of connection to extinction entities as well. The metagenomicist might have different insights into its nature given her specialization, though. Personally, I'm hoping this might lead us to a major breakthrough. தெரிஞ்ச கணேசா, எனக்கு இப்போ தான் புரியுது. நீ இமேஜினேஷன் இருந்தல்ல, இல்லை பேபி, இது வந்துட்டு இவனோட இமேஜினேஷன்னு. எத்தனை தமிழ் கேமிங் வந்துட்டு அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கதா வந்து என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓ கணேசா பாத்தியா, அவங்களுக்கு புரிஞ்சதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் ப்ராக்ரஸ் ஆகி கேமு பாதி இன்டர்மிஷன்லாம் இன்டர்மிஷனே தாண்டிட்டேன். நீ என்கிட்ட வந்துட்டு இல்லை ப்ரோ அது இமேஜினேஷன் ப்ரோ அப்படிங்கிற. இதான் அக்சசரிஸு. அவங்க லைவ் தான் பார்த்தேன். அதான் அவங்க லைவ் பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லி வளரிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அவங்களுக்கு புரிஞ்சது அவங்க பேசுகிறாங்க ப்ரோ. அதுக்குன்னு அது அவங்க பேசுகிறது கரெக்டாக இருக்குன்னுலாம் சொல்லிட முடியாதுல்ல. ஏன்னா நான் தான் இருக்கலையே கேமில் அதிகமாக ப்ராக்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறது நான் ஒருத்தன் தான் தமிழில். ஸோ தமிழில் நான் ஒருத்தன் தான் அதிகமாக ப்ராக்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் கேமில். ஸோ அபேஸாக நான் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் லாஜிக்கலாக சொன்னால்.
delivery route. அப்புறம் ஃப்ரெஜல் கூட 2 கேர்ள்ஸு இருந்தாங்க. அவங்க யார்? ஒன்று வந்துட்டு டுமாரோ ப்ரோ, இன்னொன்று வந்துட்டு ரெய்னிங்கிறவ வந்துட்டு இந்த டைம் ஃபால்னு இருக்குல்ல, அந்த பேருக்கு தகுந்த மாதிரி மழை, அவளால் தான் ப்ரோ இந்த மழை பெய்யுது. ஸோ அவள் தான் இந்த மழையவே உருவாக்குனவ. இந்த கேமில் ஒரு மழை பெய்யுதில்ல ப்ரோ, மழை பெஞ்சா எல்லாம் வயசாகிடுறாங்களே, மரம் செடி கொடி எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அது வந்துட்டு ஏஜ் ஆயிருமே ஒரு மழை பெய்யுமே, டைம் ஃபால்னு. இந்த டைம் ஃபால் வரதுக்கான உருவாக்குனவளே அவள் தான். அவள் நினச்சா டைம் ஃபாலை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும், டைம் ஃபால் மழையை வர வைக்கவும் முடியும். அவள் வெளியில் வந்தாலே மழை பெய்யும். இன்னொருத்தி டுமாரோங்கிறவங்க தான் அந்த லேண்ட் ஆஃப் டெத்துலேருந்து நம்மால் சாம் கூப்பிட்டு வந்திருப்பார். ஸோ அவளாலேயே கிட்டத்தட்ட அவளால் வந்துட்டு தொட்டாலே ஏஜ் ப்ராசஸிங் பண்ண முடியும். இதை வந்து மழை தானே பண்ண முடியுது, இவளால் வந்துட்டு தொட்டாலே பண்ண முடியும். ஆனால் அவள் இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கா பவர்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னு. இனிமேல் தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாள். Spot where it was last seen. Emus are awfully fast. This search may take a while. அவ்வளோதான், ஈமோ பிடிச்சிட்டேன். ஈமு கோழி பிடிச்சிட்டேன் ப்ரோ, அவ்வளோதான். Wonderful. We've secured the animal. Let's deliver it to the metagenomicist. புது ஏரியாவாக இருக்குது. ஜப்பான் காரி அவளா? ஆமாம் ப்ரோ, ஜப்பான் காரி வந்துட்டு இவ ப்ரோ, ரெய்னி ப்ரோ. இன்னொருத்தி இருந்தால, நீங்கள் தமிழில் கூட யாருன்னு கேட்டீங்களே, அவள் வந்துட்டு பேர் இது, அவள் பேர் தான் இது,
டுமாரோ. ஓகே, பிடி இங்கே இருக்குது. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route final. You're mine. அவர் ஜப்பான் கறி அவள் கூட இருக்கா, அவளுக்கு ஏஜ் ஆகாதா? ப்ரோ இல்லை ப்ரோ, அவள் வந்துட்டு அவளோட பவர்ஸ் தான் கண்ட்ரோலில் எடுத்திருக்காள் ப்ரோ. அவளால் பண்ண முடியும், நினச்சா பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவள் பவர் வந்துட்டு ஒழுங்காக யூஸ் பண்ண முடியாமல் தான் இருக்கா. ஸோ பவர் யூஸ் பண்ணால் ஓவராக யூஸ் பண்ணிடுவா, ஒரு லெவலில் யூஸ் பண்ண முடியாது அவளால். ஸோ அது இன்னும் அந்தளவுக்கு இன்னும் அவளுக்கு அதுதான் ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவளுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவளை கூப்பிட்டு வரும்போது அவளுக்கு பேசவே தெரியாது ப்ரோ. ஏன்னா லேண்ட் ஆஃப் டெத்தில் தான் பிறந்திருப்பா, அங்கே யாருமே இல்லைல்ல. ஸோ உயிரோடு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆள் இவன் மட்டும்தான். ஸோ அவளுக்கு இங்கிலீஷ் பேசவே தெரியாது. ஆனால் எல்லாத்தையும் வேகமாக கற்றுக்குப்பா. ஸோ எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, பிடியின் அட்டகாசம் ஆரம்பித்து விட்டது. என்ன ப்ரோ, இந்த மாதிரி ஆனதே கிடையாது ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ, ஃபஸ்ட்டு நம்ம தாரில் இருந்து வெளியில் போயிடலாம். கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருக்குது. வாட்டர் கொஞ்சம் ஷாலோவாக இருக்குது.
கைரல் பிரிட்ஜ் தானே நமக்கு. அப்புறம் கட்ட முடியாதுங்கிறான். எல்லாமே ரொம்ப ஷாலோவாக இருக்கே. அங்கே இருக்கு. ஓகே, அந்த இடம் ஓகே. What's that? Those flying things over there. வவ்வாலுங்க ப்ரோ, அடிக்குதுங்க நம்மளைய. Hi bro, Krish. Almost there. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage... Thanks for coming. I've been looking forward to this delivery. Now let's take a look. What a nice treat this is. A delivery in excellent condition. Now this is something... My research is going well, and I have you to thank for it. All that's left is to connect me to the Cairo... Now displaying your current porter grade. I have something I'd like to give you. I hope it's to your liking. All hooked up at last. And wow, I was able to finish my analysis of the emu you brought me in an instant. Turns out it was absolutely riddled with parasitic chiral microbes. It would seem their presence was enough to alter the emu's temporal flow, which is probably why it didn't grow older when exposed to timefall. This all but confirms what the chronobiologist has been saying.
Hosts for these chiral microbes are subject to the timeless influence of the beach. It's still unclear how this might be related to extinction entities, but it's a vital clue for solving the mystery of the Death Stranding. An extinction entity has the capacity to trigger the last stranding. And if that comes to pass, the end of humanity itself is assured. Higgs attempted to make use of one such entity back in the UCA, but I know you personally put a stop to his plans. Hartman told me everything about those events. It's anyone's guess what Higgs is trying to accomplish this time, but I believe in you. And that's why I'm giving you these. EX capture grenades are invaluable weapons that work by leveraging the temporal properties of parasitic chiral microbes. ஹலோ கத்தி ஒரு மியூட்டில் போட்டு பேசி இருந்திருக்கிறேன். ஹலோ கத்தி சூப்பர்மேன் லெகசி என்னது? To defeat weakened BTs in an instant by drastically destabilizing their intrinsic flow of time. But that's not all. These grenades can give you the means to summon your own BTs to attack other BTs. Should work on மூவியா? ஓ அந்த சட்டி போட்ட சூப்பர்மேன் அந்த படமா? அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியாதே. அது எப்போ வருது? They might even hold the answer to treating 21-minute syndromes like mine. I can summon BTs and make them fight for me? அப்படியா? Yes. Next time you're able to inflict significant damage on a large BT, try tossing an EX capture grenade into its mouth. Not only will you neutralize your foe, but you'll find it also leaves behind a milky white chiral crystal. I've taken to calling these objects BT crystals. If you see one, make sure you don't forget to pick it up. I say that because if you've got one on hand, you'll be able to use it the next time you encounter a large BT. The BT crystal will react with the tar and transform into a variant of the BT you captured. When activated, the crystal will summon a variant of the BT that spawned it, which will emerge from the depths of the tar. Ordinary large BTs will perceive this variant as a critical threat and proceed to attack. July 11. July 11. In recent days, large BTs நான்லாம் நமக்கு டிசி மூவிக்கு ஆகாது. நீ வேணாலும் போயிட்டு வா. நல்லா வரல. டெஸ்டாண்டிங்கில் ராஜமௌழி வந்திருக்காரு தெரியுமா? ராஜமௌழி கேமியோ. டெஸ்டாண்டிங் 2ல நேற்று நான் விளாண்டேன். அதில் மெயின் மிஷன்லேயே ராஜமௌழி ரெஸ்கியூ பண்ணி கொண்டு போய் விடுறது தான் மிஷனு. The staff there want to look after it, and I don't have the proper facilities to give it a home here anyway. I've posted a suborder for this request. There's no rush. கேம் ஆனால் டெஸ்டாண்டிங் 1 விட பார்ட் 1 விட ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. ரொம்ப ரேப்பிடாக ஸ்டோரி ப்ராக்ரஸ் ஆகுது. Sam, your next destination is the F5 East Distribution Center, which can be found near the southeast shore of the lake close by. I'm told one of the staff members there is an old acquaintance of yours. Anyway, a main order has been entered into the system. You can access the delivery terminal. Oh, பாத்தியா? சூப்பர். That said, another request concerning the animal you rescued is also. நிறைய பேர் நம்ம இந்தியன் நியூஸ் சேனல்லே கவர் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க. ராஜமௌழி இந்த மாதிரி பெரிய கேம் கம்பெனியில் கேமியோ கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு. ஓ அனிமல் ஷெல்டர் பக்கத்தில் தான் இருக்கா? ஓகே. ஓ எக்ஸ் கேப்சர் கிரனேடு. ஓ இஎக்ஸ் கிரனேடுங்கிறது வேறு, இஎக்ஸ் கேப்சர் கிரனேடுங்கிறது வேறு. அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணி பார்க்கணும் இதை. பிடிஏ போக்கேமான் மாதிரி பிடிச்சி பாக்கெட் உள்ள வச்சுக்கிறேன்.
Mm-hmm. Commencing route creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route finalized. Okay. அங்கே இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ இதுவாகும்? ஏன் மேப்பில் காட்ட மாட்டேங்குது சில நேரத்தில். Disengaging weapons restrictions. $1,440, $1,550. எங்கே இருந்து கனெக்ட் ஆகும் இது? Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. பிசிசி யார்கிட்ட இருக்கான்னு பார்க்கலாம். எங்கடா அது? எம்டி. ஓகே, ஃபேப்ரிகேட். Generator. Feels good. Outside permitted construction area. இங்கே வைக்க முடியாதாடா? இங்கே வைக்கலாமா? இங்கே வைக்க முடியுது. அங்கே ஓரமாக வச்சு விட்றோம்.
சார்ஜ் ஏற்று அதுக்குள்ளே நான் சைன் வச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஜெனரேட்டர் எங்கேயா சைன் இருக்கா? என்ன பண்ணேன்? எலக்ட்ரிக் ஃப்ளாஷ்னு ஒன்று கொடுத்தேன். அது என்ன ஆணுச்சு? பக்கம் போகிறது. Creatures can travel in groups of several hundred individuals. If you intend to face them, explosive ordnance is your only viable option. Take out as many as you can at once.
ஆஹா, அங்கே பிடி இருக்கும் போலயே. இருங்க, அங்கே சிங்கம் மாதிரி இருந்தது. அதை நம்ம போன கேமில் அடிச்சிருக்கோம். இந்த கேமில் அடித்து பார்ப்போம். Boy, that must hurt. என்னாச்சு ப்ரோ? செத்துட்டேன்மா. அங்கே பாருங்கள் ப்ரோ, வாய்ட் ஆயிடுச்சு. இதான் ப்ரோ இந்த கேமோட கான்செப்ட்டு. ஆனால் எப்படி உடனே செத்தேன்னு தெரில எனக்கு.
Pre-canon இல்லையா என்கிட்ட இதில் பார்க்குறேன். Lifesaver, you know? I'm guessing you saw the tar lake out west of here, yeah? That's where the settlement known as Lakeside Fort Knott used to be. Whole place got wiped clean off the map by a void out. And since that day, the tar's been eating away at this facility. Some weirdness with the currents, or at least that's what folks are saying. But the stuff you just brought me, I might just be able to keep the tar corrosion at bay. Finally. I shared some data with you as well. Feast your eyes on these grenade launcher and cargo catapult schematics, both new and improved designs. You'll find they're a damn sight better than stuff you used to use back in the UCA. Recently, folks living here have been talking about this group of guys in red they saw creeping around. Got something to do with Higgs, more likely than not. One more thing that's had us worried these days. But now that you're here, I think we can all finally take a breath. Before I forget, got a new suit design to give you as a gift. One favored by a prepper back in the UCA, as you may recall. Try it out for size, why don't you? Well, the grenade launcher has been configured to fire MP shells. Human, mech, BT, doesn't matter. You can use it against all types of enemies. Now, the cargo catapult still does exactly what you'd expect. Lets you fling containers to the tops of mountains and whatnot. However, you can now also use catapults to launch certain throwable weapons as projectiles. After launching a payload, you can use the catapult pod's integrated camera to tweak trajectory and aim for a specific point of impact.
It's a way of attacking targets in hostile areas from a good, safe distance. Pretty cool, right? This stuff will come in handy, I'm sure of it. It happened sometime after I arrived with one of the early expeditions. A giant BT showed up, made contact with residents, and boom, void out. Same old story. Massive void outs happen in the UCA too, remember? Or maybe you don't. Chiral network coverage was somehow unaffected, but unfortunately, thousands of people were caught in the explosion. And you know, every time this happens, I can't help but think about Igor. Something like that. I suspect it was a squad of ghost mechs myself. I heard about you shutting down that weapons factory, but arms and ammo are still finding their ways into the hands of bad guys, aren't they? So Higgs is still stirring up trouble behind the scenes, I presume. We're attempting to develop methods to help folks put a stop to his activities. And the weapon data we shared with you is one of the products of our efforts. I tell you, a world where we don't need these damn things can't come soon enough. But on the bright side, we at least have some researchers who are based in Lakeside Fort Knott helping us out here. And if you're up for it, maybe you can help us with our work too. This is just how it went down back in the UCA. We think we were done for. Then the man who delivers shows up. Truth is, you're the reason I volunteered for the advanced expedition. The reason I was able to keep going. We figured if I did, I might get a chance to see you again. That BB pod you're carrying is different than I remember. Doesn't have my brother's keepsake attached anymore either. But hey, life's not just about things. Promise me you'll never forget Igor, Sam. He's gone, but he still feels so close, you know? Sorry. We should probably talk about work. An order with your name on it just came in. A request from a guy not far from here who spends his days fishing in the tar. Come to think of it, I believe he's one of the precious few survivors of the Lakeside Fort Knott void out. It's filed under sub-orders on the delivery terminal here. Take a gander, see what you think. Right. I'll leave you to it. Keep on keeping on. Fine work as always, Sam. Now come back to this ship and get some rest. Also, we've identified what may be a ghost mech outpost. I'd like you on standby. Your next order might be a dangerous one. Order complete. Well done.
இங்கேயும் கேட்குறானுங்க. மிஷிகனுங்க அங்கே இருக்குது பாருங்க. மிஷிகன்கிட்ட இருந்து ஷிப்பில் இந்த பொருள் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட்டுடலாம். கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ தேவைப்பட்டது? ஓகே, 180, 240, 640. 240 ரெசின், 640 கைரல் கிறிஸ்டல். ஓகே. எக்கச்சக்கமாக தேவைப்படுது. அதில் இங்கே எங்கேயோ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சம்திங். ஸோ இங்கே எங்கேயோ இருக்குது. இங்கே இருக்குது கண்டுபிடிச்சாச்சு. இங்கே இருக்குது. இங்கே இருக்குது. இது கம்மியாக தான் இருக்குது. இதை ஒன்று போட்டோன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நடுவில் இங்கே தேவைப்படுது. எங்கே
அது இங்கே ஈஸ்ட் ஃபோர்ட் நாட் வரைக்கும் கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எப்படி இங்கே வரைக்கும் வருது? இந்த இடம் வைட் அவுட் ஆயிடுச்சு. அங்கே போனால் தான் ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு தெரியும். கிட்ட பார்க்க தொலையும்ல ப்ரோ. Sam. Yeah. பரவாயில்லையே, ரைப் பண்ணிட்டாலே. ஆப்பிள் பழத்தை காயிலிருந்து பழுக்க வச்சுட்டா ப்ரோ. நல்ல வரைக்கும் பவரை ரொம்ப யூஸ் பண்ணி அது பழம் பழுத்து அழுகிரும். அந்த பவர் லைட்டாக யூஸ் பண்ணோம், வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணி இப்போ அழுக வச்சிருவா. இப்போ பரவாயில்ல. Sam, based on our latest assessment, we know where the Ghost Mech base can be found. When you're ready, access the G3 Magellan's delivery terminal and accept this main order. I'll brief you on the details after that.
இதுக்கு பேசாம கிட்ட போய் தூக்கி அதை போட்டுடலாம். டென்ஷன் ஆகிட்டாரு. You're wearing my scarf. You're wearing my scarf. You saw his face too, didn't you? It was him, Neil Vanna. I'm certain of it. That clearly wasn't a memory of yours. Was it some thought of Lou's lingering in the pod? Hold on. Lou was assigned BB-28 serial number 4 years ago. But Vanna died in a void out 11 years ago. என்ன சிங்கே இல்லாம இருக்கு? That it was his memory we just saw. He and Lou must be connected. But how? ஓகே, இதோட போதும் ப்ரோ. நம்ம நாளைக்கு சந்திப்போம். இல்லைன்னா நைட்டு வரேன் விளையாடலாம். ஓகே, போய்